సుప్రభాతం. ఈరోజు మనం ఆర్ వరల్డ్ క్లాస్ 5 చాప్టర్ 5 అగ్రికల్చర్ వర్క్షీట్స్ చేద్దామా? వర్క్షీట్ 1. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. కల్టివేషన్, అగ్రికల్చర్, ప్లౌయింగ్, వాటరింగ్, ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్, ఫర్టిలైజింగ్, లెవెలింగ్, వినోవింగ్. Stages of cultivation. Choose the correct stage of cultivation and write below the pictures. ఈ వ్యవసాయ పనులను వరుస క్రమంలో రాయండి. ప్లౌయింగ్, లెవెలింగ్, ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్, వాటరింగ్, ఫర్టిలైజింగ్. The food we eat in our school is a very healthy diet. Write the weekly midday meal chart of your school. పాఠశాలలో మీరు తింటున్న మధ్యాహ్న భోజనం చాలా ఆరోగ్యకరమైనది. పాఠశాల భోజన మెన్యూను ఇక్కడ రాయండి. మండే రైస్, దాల్ రసం, ఎగ్ కర్రీ, గ్రౌండ్నట్ చిక్కీ. ట్యూస్డే పులిహోర, టొమాటో దాల్, బాయిల్డ్ ఎగ్. వెన్స్డే వెజిటబుల్ రైస్, కుర్మా, బాయిల్డ్ ఎగ్, గ్రౌండ్నట్ చిక్కీ. థర్స్డే కిచిడి, టొమాటో చట్నీ, బాయిల్డ్ ఎగ్. ఫ్రైడే రైస్, లీఫీ వెజిటబుల్ దాల్, బాయిల్డ్ ఎగ్, గ్రౌండ్నట్ చిక్కీ. సాటర్డే రైస్, సాంబార్, స్వీట్ పొంగల్. I like the food that is served in our school. Worksheet 2. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. ప్యాడీ, మిల్లింగ్, థ్రెషింగ్, హార్వెస్టింగ్, స్టోరింగ్, మిడ్డే మీల్. ఫర్టిలైజర్, గవర్నమెంట్. Arrange the words according to stages in cultivation of paddy. వరి పండించడంలోని దశలను వరుస క్రమంలో రాయండి.
plowing the field, leveling, transplantation, watering or irrigation, fertilizing, crop protection, harvesting, threshing, winnowing, storing, milling. Choose the correct answer. సరైన జవాబును ఎంచుకోండి. The midday meal scheme provides food for children in government schools. Farmer plays an important role to bring food from field to our plate. Initially, the land is plowed to start a crop. Answer the following questions. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Write the stages of cultivation of paddy. Ploughing, leveling, irrigating, transplanting, fertilizing, harvesting, threshing and winnowing. What is the first stage of cultivation? The first stage of cultivation is ploughing. What is transplantation? Plucking seedlings from nursery and replanting them in paddy field is known as transplantation. Why do farmers use fertilizers? Plants need nutrients to grow well, so farmers use fertilizers to their crops. What is threshing and winnowing? Threshing is separating seeds from the plant. Winnowing is separating waste and dust from seeds using wind. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Worksheet 3. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. ఇరిగేషన్, ఫరో, స్ప్రింక్లర్, ఛానల్, రెయిన్ఫాల్, ఎనఫ్, ట్రెంచ్, resources. Write the types of irrigation under the given picture. ఈ చిత్రాలను చూసి పొలానికి నీరు పెట్టే పద్ధతులను గుర్తించండి. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, ఫరో ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్, ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. జతపరచండి.
field irrigation, to the field, drip irrigation, pipes with holes, furrow irrigation, through channels, sprinkler irrigation, similar to rainfall. Answer the following questions. What is irrigation? Giving water to the crops is irrigation. How many types of irrigation methods are there? What are they? There are four types of irrigation: field irrigation, furrow irrigation, drip irrigation, sprinkler irrigation. What are sprinkler and drip irrigations? Sprinkler irrigation is giving water to crops in a way similar to rainfall. Drip irrigation is sending water through pipes to the roots of plants by drops. Worksheet 4. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. ప్లవ్, గ్రేప్ హో, రేక్, సికల్, ట్రాన్స్ప్లాంటర్, కటింగ్ మషీన్, hand tool, olden days, join the dotted lines and name them. ఇక్కడున్న చుక్కలను కలుపుతూ చిత్రాలను గీయండి. తరువాత వాటి పేర్లు రాయండి. సికల్, షౌల్, మ్యాచ్ ద అగ్రికల్చరల్ ఎక్విప్మెంట్స్. వ్యవసాయ పనిముట్లను వాటి పేర్లతో జతపరచండి. ట్రౌల్, సికల్, హో, పికాక్స్, rake, axe. Write the names of agricultural tools. Plough, sickle, rake, hoe. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Worksheet 5. Rewrite the following words. పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. మెన్యూర్, fertilizer, crop protection, butterfly, fertility, enhance, production, compost, cow dung,
rearing, harmful insects, disease. Answer the following questions. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. వాట్ ఆర్ ద న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్? సహజ ఎరువులు అంటే ఏవి? న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ కంపోస్ట్, రిమైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, cow dung, excreta of animals, etc. How does fertilizer help the soil? ఎరువులు నేలకు, పంటలకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి? Fertilizers improve the fertility of soil and enhance the growth and productivity of crops. If you are given a chance to cultivate the land, which fertilizer do you use for your soil? Why? మీరు వ్యవసాయం చేయవలసి వస్తే నేలకు ఎటువంటి ఎరువులు వాడతారు? ఎందుకు? I will use natural fertilizers such as compost and manure, which are good for the soil. How do farmers protect their crops? రైతులు తమ పంటలను ఎలా రక్షించుకుంటారు? Farmers should protect crops from unwanted insects, pests, diseases, and other animals that destroy the crops. Name the insect shown in the picture. Identify the stages of its life cycle. ఈ జీవిత చక్రము ఏ కీటకానిది? దాని దశలను గుర్తించండి. This is a life cycle of a butterfly. The stages are egg, caterpillar, pupa, emerging butterfly, butterfly. Worksheet 6. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. లైఫ్ సైకిల్, ఫ్రాగ్, బటర్ఫ్లై, పాలినేషన్, డ్యామేజ్, caterpillar, tadpole, adult. Join the numbers and color the frog. సంఖ్యలను కలపండి, కప్పకు రంగులు వేయండి. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What is the fish-like structure in the life cycle of a frog? కప్ప యొక్క జీవిత చక్రంలో చాపలాంటి దశ ఏది? They are tadpoles.
How do frogs help the farmers in their fields? పొలాల్లోని కప్పలు రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి? Frogs help farmers by eating insects. What is a scarecrow? పొలంలో దిష్టి బొమ్మలు ఎందుకుంటాయి? A scarecrow is an object made like a man, which is placed in fields to scare away crows and birds. Identify the stages in the life cycle of a frog. కప్ప యొక్క జీవిత చక్రంలోని దశలను గుర్తించండి. ఎగ్స్, ఎంబ్రియో, tadpoles, tadpoles with 2 legs, tadpoles with 4 legs, young frog, adult frog. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Worksheet 7. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. Organic farming, damage, effect, benefit, livestock, conventional, cattle waste, pollution, soil erosion, energy. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What causes damage to the crops? పంటలు నష్టపోవడానికి కారణాలేవి? Insects, pests, diseases, rats, and some other animals damage crops. How does a farmer protect his crops in your village? రైతులు తమ పంటలను ఎలా రక్షించుకుంటారు? The farmers in our village use pesticides, protective nets around the fields, and scarecrows to protect the crops. What are the adverse effects of chemical fertilizers? రసాయనిక ఎరువుల వల్ల ఏం నష్టాలు కలుగుతాయి? The indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides causes many diseases, including cancer. What is organic farming? సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి? Organic farming is a method of crop and livestock production that involves natural and conventional methods. What is ZBNF? ZBNF అంటే ఏమిటి?
ZBNF means Zero Budget Natural Farming. What are the benefits of natural farming? సహజ వ్యవసాయ పద్ధతుల వల్ల లాభాలేమి? The benefits of organic farming is it reduces pollution, conserves water, reduces soil erosion, increases soil fertility, uses less energy, and is less expensive. How are grains stored? ధాన్యపు గింజలను ఎలా నిల్వ చేస్తారు? Grains are sun-dried and stored in large containers, large rooms like godowns, or in cold storages. Identify the storing methods of grains. Write T for traditional method and M for modern method. Worksheet 8. Rewrite the following words. పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. మేజర్, ఇంపార్టెంట్, మ్యాప్, జవార్, బాజ్రా, మేజ్, రాగి, small millets, tobacco, sugarcane, answer the following questions. ఈ కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What is the major food crop in our state? మన రాష్ట్రంలో పండించే ప్రధానమైన ఆహార పంట ఏది? Rice is the major food crop in our state. Name the important crops in our state. మన రాష్ట్రంలో పండించే ముఖ్యమైన పంటల పేర్లు తెలపండి. రైస్, జవార్, బాజ్రా, మేజ్, రాగి, స్మాల్ మిల్లెట్స్, పల్సెస్, tobacco, cotton, and sugarcane are important crops in our state. What kind of crops are cultivated in your village? మీ గ్రామంలో పండించే పంటలేవి? In my village, we mainly grow tomatoes and groundnuts. The other crops that we grow are vegetables, ragi, pulses, and paddy. What are the crops mentioned in the map? పటంలో చూపించిన పంటలు ఏవి? Crops mentioned in the map are banana, rice, sweet orange, okra, turmeric, livestock, jawar, and tomato. List out the crops which grow in your district.
మీ జిల్లాలో పండించే పంటల జాబితాను రాయండి. The main crops grown in our district are groundnut, tomato, pulses, rice, vegetables, and flowers. What are the major crops cultivated in your state? మన రాష్ట్రంలో పండించే ప్రధాన పంటలు ఏవి? రైస్, జవార్, బాజ్రా, మేజ్, రాగి, స్మాల్ మిల్లెట్స్, pulses, tobacco, cotton, and sugarcane are major crops in our state. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Worksheet 9. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. సిరియల్స్, ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్స్, బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్స్, లిటిల్ మిల్లెట్స్, బార్న్యార్డ్ మిల్లెట్స్, గుడ్ ఫుడ్, healthy food. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Name the different millets that grow in your state. మన రాష్ట్రంలో ఏ ఏ చిరుధాన్యాలను పండిస్తారు? ఫాక్స్ మిల్లెట్, బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్స్, లిటిల్ మిల్లెట్స్, కోడో మిల్లెట్స్, barnyard millets, and ragi are grown in our state. What is good food? మంచి ఆహారం అంటే ఏది? Good food is healthy food. It should consist of rice, pulses, leafy vegetables, fruits, eggs, and milk. What is healthy food? ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే ఏమిటి? Healthy food is food that has nutrients that we require. What do we eat daily? ప్రతిరోజు మీరేం తింటారు? I eat rice, ragi, pulses, vegetables, and milk products. Worksheet 10. Rewrite the following words. ఈ పదాలను గట్టిగా పలుకుతూ ఇక్కడ రాయండి. sorghum, potato, jaggery, sweet potato, carbohydrates, lentils, strong, green gram, chickpeas, protein. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Why do we take food? మనం ఆహారం ఎందుకు తీసుకుంటాం?
We eat food for growth and energy. What are the sources of carbohydrates? పిండి పదార్థాలు ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి? రైస్, wheat, sorghum, maize, millets, potatoes, jaggery are some sources of carbohydrates. Name the energy giving food items you eat at home. మీరు శక్తినిచ్చే ఆహార పదార్థాలు ఏవి తింటారు? I eat rice, wheat, ragi, potatoes, and jaggery at home. What are the rich sources of protein? అధికంగా ప్రోటీన్లు లభించే వనరులు ఏవి? గ్రీన్ గ్రామ్, చిక్పీస్, బ్లాక్ గ్రామ్, బెంగాల్ గ్రామ్, peas, pulses, eggs, and meat are rich sources of proteins. List out the food items consisting carbohydrates and proteins in your daily diet. మీరు రోజు తినే ఆహారంలో పిండి పదార్థాలు, ప్రోటీన్లు ఉండే ఆహార పదార్థాల జాబితాను రాయండి. I daily eat rice, ragi, and jaggery for carbohydrates and pulses, eggs for protein. What is a balanced diet? సమతుల ఆహారము అంటే ఏమిటి? Food which contains carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins is a balanced diet. Identify and write the stages of plant life cycle. మొక్క యొక్క జీవిత చక్ర దశలను గుర్తించండి. Seed planting, germination, sprout, seedling, plant, plant with flowers, plant with fruit, seeds. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Worksheet 11. Answer the following questions. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What is cultivation? వ్యవసాయం అంటే ఏంది? The process of preparing soil and growing crops is called cultivation. Is it good to use chemical fertilizers and pesticides? Why? రసాయనిక ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడటం మంచిదేనా? ఎందుకు? No. Indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides is not only harmful to the soil but to the human beings also. What are the advantages of preserving food grains? ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ చేయడం వల్ల ఉపయోగాలేంటి?
Advantages of preserving food grains is that it can be used for a later use, and surplus grains can be transported to where there is a demand or need. What questions would you ask a farmer in your village to know about paddy cultivation? వరి పంట గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ గ్రామంలో రైతును ఏ విధమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారు? I will ask the following questions to know about paddy cultivation. What is the duration of a paddy crop? When is the sowing season? Where do you get the seeds from? How do you prepare the seedlings? Why do you replant paddy seedlings? How do you prepare paddy field? Why do you level the field? How do you maintain the water level in the paddy field? What manure and fertilizers do you use? How do you control pests? How and when do you harvest the crop? Sow the seeds of coriander or fenugreek in your garden at home. Observe the growth of the plants for 2 weeks. Measure and record the height of the plant in your notebook. ధనియాలు లేదా మెంతులను మీ పెరటి తోటలో వేసి దాన్ని 3 వారాల పాటు గమనించండి. వాటి యొక్క ఎదుగుదలను పుస్తకంలో నోట్ చేయండి. Coriander seeds. After 1 week. After 2 weeks. After 3 weeks. మీరే కొలతలు వేసి రాయండి. Meet some farmers in your locality and collect the following information and fill the table. మీ గ్రామంలోని కొంతమంది రైతులను కలిసి వారు ఏ పంట వేశారో కనుక్కోండి. నరసింహారెడ్డి టొమాటో, శంకర ప్యాడీ, శ్రీనివాసులు రెడ్డి గ్రౌండ్ నట్, శంకరమ్మ లైవ్ స్టాక్. పశుపోషణ కూడా వ్యవసాయం కిందికే వస్తుంది. అందుకే పాడి పంట అంటారు. Draw and label the life cycle of butterfly and frog. సీతాకోకచిలుక మరియు కప్ప యొక్క జీవిత చక్రాలను గీయండి. Grow microgreens of green gram, mustard, black gram, millets, sesame, etc. in paper cups and prepare delicious food items with the help of your mother. Write the procedure. పేపర్ కప్పుల్లో పెసలు, ఆవాలు, మినుములు, మిల్లెట్సు,
నువ్వులు మొదలైనవి పండించండి. మీ అమ్మగారి సహాయంతో ఒక మంచి ఆహార పదార్థాన్ని తయారు చేయండి. ఆ విధానాన్ని రాయండి. Microgreens are young vegetable greens that are approximately 1 to 3 inches tall. These young plants are packed with nutrients, vitamins, and other healthy ingredients which are good for your health. Persons and institutions behind the rice we eat. మనం తినే ఆహారం వెనుక పనిచేసే వ్యక్తులు మరియు వ్యవస్థలతో ఈ మైండ్ మ్యాప్ను పూరించండి. ఫార్మర్, అగ్రికల్చర్ లేబరర్, కౌస్, సీడ్ సెల్లర్, blacksmith, fertilizer and pesticide seller, miller, carpenter, electricity department, agricultural scientist, gunny bag maker, transporter.